Unit number 4 is the welding processes. In this unit, we have to study the different welding processes. Welding, it is under the category of fabrication processes. Whatever the manufacturing is done, that manufacturing are generally classified in the variety of type. It is under the category of fabrication, machining, then casting. These are the basic type of manufacturing. So fabrication is the different compartment of your manufacturing. Now unit number 4, it is generally related with your fabrication, and in that we have to study the different welding processes. Welding in the welding we have to study the electric welding, arc welding, resistance welding, brazing, then spot welding. These are the variety of weldings are generally available in the market. As per our applications, we are generally selected the welding processes and complete our task. So in this unit, we have to study the different welding processes. Type of joining processes. Before starting the welding, we have to study the joining. What are the different type of joining methods we are deployed for making the joints? First one is your welding, brazing, soldering, mechanical fastener, and adhesive bendings or bondings. These are the 5 methods we are generally using for the joining purposes. So welding, brazing, soldering, these are the 3 techniques. In that, with the help of that 3 techniques, whatever the joints we have to made it, that joint is the permanent type of joints. आता बऱ्याच वेळा हा क्वेश्चन जो असेल तो तुम्हाला कशाला विचारतील, इंटरव्ह्यू साठी विचारतील किंवा गेट साठी विचारतील. तर या केसमध्ये आपल्याला माहित पाहिजे का आपण जे काही जॉईनिंगच्या प्रोसेस आहे, ज्या जॉईनिंगच्या मेथड्स आहेत तुमच्या 5 मेथड्स, जसं मेकॅनिकल फास्टनर्स असतील, ॲडेसिव्ह जॉईनिंग्स असेल किंवा तुमची वेल्डिंग, ब्रेझिंग आणि शोल्डरिंग असेल, तर तुमचे वेल्डिंग, ब्रेझिंग आणि शोल्डरिंग, these are the 3 techniques generally deployed by the permanent type of joining. म्हणजे जिथं तुम्हाला परमनंट जॉईंट करायचं आहे अशा केसेसमध्ये काय करतो आपण, या 3 प्रोसेस ज्या असतात त्या 3 प्रोसेस जनरली डिप्लॉयड करतो. वेल्डिंग असेल, ब्रेझिंग असेल किंवा शोल्डरिंग असेल. वेल्डिंग कुठे बघतो, डे टू डे लाईफ वी हॅव टू सी इन द डिफरंट वेल्डिंग equipments and welding applications. Whenever we have to make the one car body, that times we have to using the spot welding. If we have to making the some rack of rack, cupboards, that times we have to see the different welding we have to deploy for making that different applications. So whatever the joint we have to done with the help of welding, brazing and soldering, these joints are the permanent time. We should not remove, or we should not reuse that joints. After the breaking, we should not reuse that joint. So that joints is also called as the permanent type of joinings. So these 3 methods are generally deployed for the permanent joint. Next one is the mechanical fasteners. Now, what are the mechanical fasteners? Nut, bolts. These are the mechanical fastener we have generally deployed for the joining purposes. आता बघा, सिंपल एक्झाम्पल सांगतो. आपण व्हेकल्स बघितलेले, ट्रक असेल, बसेस असतील, तर त्याच्या कुशनिंगसाठी ते काय यूज करतात, लिप स्प्रिंग यूज करतात. दिस ऑल लिप स्प्रिंग आर जॉईंट ऑर कपल्ड विथ द हेल्प ऑफ युअर यू बोल्ट. काहीतरी यू बोल्ट असतात, त्या यू बोल्टनी काय करतात तुम्ही जनरली कपल्ड करतात. किंवा तुम्ही बघा, तुमचे ऍग्रिकल्चरल जे चॅनल्स असतात ते चॅनल तुम्हाला कनेक्ट करायचे असतील, काही फ्रेम्स असतील, त्या फ्रेम्स तुम्हाला कनेक्ट करायचे आहे, पण त्या तुमच्या कंटिन्युअसली असेंबल आणि डिसअसेंबल करायचे. तर अशा केसेसमध्ये जनरली काय करतो आपण, फास्टनर्स यूज करतो. मग फास्टनर जे असतात तुमचे नट बोल्ट जे असतात, these are the different mechanical fastener. But these, whatever the joint made with the help of this fastener, it is not the permanent joint. तो तुमचा परमनंट जॉईंट नाही आहे, कारण का तर तुम्ही तो असेंबल आणि डिसअसेंबल इझिली करू शकतात. सो दॅट इज नॉट द परमनंट टाइप ऑफ जॉईंट. अँड लास्ट वन इज द adhesive bondings. Now lot of adhesive is nothing but the loctites or locking medium. आता बऱ्याच वेळा काय होतं बघा, आपण बऱ्याच वेळा काय करतो की जेव्हा तुमचं एखादं गॅस लीक असेल किंवा तुमचं एखादं ऑइल संप लीक असेल, मग अशा केसेसमध्ये काय करतो आपण, वी हॅव टू युजिंग द डिफरंट काइंड्स ऑफ adhesive. We have to put it that adhesive on the leakage area. It will be after the some periods, whatever the adhesive we have to put it in that leakage area, it should be stick perfectly and it should be reduce that leakage, or it should be remove the leakage. For that purpose we have to using the adhesive joinings. आता ऍडेसिव्ह काय आहे, ते ऍडेसिव्ह एक टाइपचा तुमचे केमिकल रिजंट्स असतात. आता ऍडेसिव्हचं बेस्ट एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला की ऍडेसिव्ह म्हणजे तुमचा
जॉईंट कसं आहे बघा. आपण जेव्हा प्रिव्हियस, आता जर कधी तुम्ही ओल्डर डेज मध्ये जर बघितलं तर ओल्डर डेज मध्ये काय होत होतं की जेव्हा आपली व्हीकल असेल ती व्हीकल पंक्चर झाली, तर पंक्चर झाल्यानंतर आपण पंक्चरच्या दुकानमध्ये गेल्यानंतर तो पंक्चर काढणार काय करत होता, त्याच्याकडे ते एक ॲडेझिव्ह होतो. तो ॲडेझिव्ह काय करायचा, जो काय आपला टायर असेल त्या टायरवरती काय करायचं, टायरवरती पुट करायचा आणि त्याच्यानंतर एक रबरी स्टिकर घ्यायचा आणि ते स्टिकर त्याच्यावरती स्टिक करायचा. सो दॅट इज नथिंग बट द ॲडेझिव्ह bonding or adhesive joining processes. So these are the 5 basic types of joinings we are generally deployed for making the joints: welding, brazing, solderings, mechanical fasteners, and adhesives. Now, what is welding? Welding is the fabrication process whereby two or more parts are fused together by means of heat, pressures, or both the forming joints as the parts cools. तर वेल्डिंग काय आहे? वेल्डिंग इज द फॅब्रिकेशन प्रोसेस. मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं की आपण जेव्हा युनिट स्टार्ट केलं, बिफोर स्टार्टिंग द युनिट वी आर ऑलरेडी कॅटेगराइज द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. फर्स्ट वन इज युअर कास्टिंग प्रोसेस, second one is the machining process, and third one is your fabrication process. These three processes are under the category of your manufacturing processes. So welding is nothing but the fabrication process whereby two or more parts are fused together. आता कुठले कुठले दोन पार्ट फ्यूज करतो आपण, जो पार्ट आपल्याला whatever the basic metal we have to weld it, we have to heat that metal with the help of your electric arc and some fusion rods we have to use for doing the some melting. Due to the heat, whatever the whatever the material we have to join it, due to the heating it will be making the one heat pool, and due to that heatings, whatever the filler material we have to provide it over there, it will be start melting and it will be fill up the gap between these two parts. That is nothing but the your welding processes. A fabrication process whereby the two or more parts are fused together by means of heats, pressures, or both the forming joint as the parts cool. Whenever it will be cool, that particular parts, that will be nothing but your welding. Then the welding process needs to be three inputs elements. What are the three different input elements? First one is the heat, second one is the application of pressure, and third one is the pillar materials. So how we can provide the heat? We are generally provided the heat with the help of your electric currents. आता जर बघितलं आपण, तर तुम्ही जर कधी वेल्डिंगचं मशीन बघितलं, तर ते वेल्डिंगचं मशीन जर असेल, त्या वेल्डिंगच्या मशीन मध्ये काय असतं रे जनरली, you have to see that the one transformer in the your welding machine, and that is nothing but your step down type of the transformer. तो काय करतो, तुमचा जो काय तुमचा व्होल्टेज येतोय त्या व्होल्टेजला स्टेप डाऊन करतो, आणि तो काय करतोय, जो काय आपला आपण बघा त्याच्यामधनं एक इलेक्ट्रिक वायर जी असेल ती इलेक्ट्रिक वायर काढलेली असते, ती वायर मला आपण काय करतो, एक फिलर रॉड जो असेल तो फिलर रॉड आपण जनरली कनेक्ट केला असतो. विथ द हेल्प ऑफ दॅट इलेक्ट्रिसिटी वी हॅव टू जनरेट द सम हीट, and that heat is supplied to the parts. So first essential part is nothing but your heat. Second one is the application of pressure. Whatever the rod or some welding gun we have to put it in our hand. With the help of that we have to apply some pressures on the your particular welding zone. And third one is the filler materials. Generally sometimes we are provided some filler materials, sometimes we should not provided the filler materials. मग कुठं फिलर मटेरियल प्रोव्हाइड नाही करत, जर तुम्ही कारची बॉडी बनवताना जर बघितले, इन दॅट केस वी हॅव टू युजिंग द स्पॉट वेल्डिंग. इन द स्पॉट वेल्डिंग देर इज नो नीड टू यूज द फिलर मटेरियल. म्हणून त्यांनी तिथे काय म्हटलेलं आहे, ऑप्शनल. तर काही केसेसमध्ये आपल्याला काय लागतं, फिलर मटेरियल जे असेल दॅट शुड बी प्रोव्हाइडेड द फिलर मटेरियल, देन इट विल बी डुईंग द वेल्डिंग. बट इन सम केसेस देर इज नो नीड to fill the filler material. Without filling the filler material, like the arc welding, resistance welding, spot welding, these are the process. In that process there is no need to put the filler material. With the help of or electric resistance, if you have to see in the fuel tank, these fuel tanks are generally made with the help of your resistance arc weldings. In that case there are two wheels. These two wheels are rotated in the opposite direction. We have to provide some electric current on that to heat to that two wheels. Whenever we have to start the welding of the fuel tank, we have to put it the fuel tank in between these two rotating wheels, and due to the heat, that two parts of the fuel tanks are
stick to each others, and whatever the joint we have to made it, that is the leak proof joints. So this is the basic weldings, and these are the three basic contents we have to record for doing the weldings. Now, type of the welding joints. These are the basic 5 types of the welding joints. A lot of types of welding joints are available in the market, but we are study these types of joints: butt joints, lap joints, T joints, edge joints, and quarter joints. These are the 5 basic types of welded joints. Now see the one by one. First one is your butt joint. See the figure of butt joint. If we have to weld the two different plate, that is nothing but your butt joints. The parts lying in the same planes are joined as their edges. दोन पार्ट्स आहेत, दोन पार्टच्या ज्या लास्टचे एजेस जर आपण फिलर मटेरियलनी फिल केले, दॅट इज नथिंग बट युअर बट टाइप ऑफ द जॉइंट्स. आता बऱ्याच वेळा आपल्याला ही जॉइंट्स विचारतात कुठल्या जॉइंट्स आहे, किंवा तुम्हाला जर कधी लकीली जर कधी ऑनलाईन एक्झाम झाली या केसेसमध्ये, तर परत ते काय विचारतील तुम्हाला, तर अशी काहीतरी फिगर देतील आणि तिथं विचारतील का कुठल्या टाईपचं तुमचं जॉइंट्स आहे, बट जॉइंट आहे, सिंगल जॉइंट आहे, टी जॉइंट्स आहे. तर त्या केसेसमध्ये आपल्याला आयडेंटिफाय करता आले काय का बट जॉइंट जो असतो तो जनरली तुमच्या सिंगल प्लेन मध्ये असतो. नाव second joint is your lap joints. See the lap joints. If the two plates are overhang in each other or overlap with each others, that joints is nothing but your lap type of the joints. Two parts are overlapping with each other, that is your second joint, that is your lap type of the joints. Next, T joints. See this figure. This is your T joint. One basic plate and one plate is mounted in the perpendicular directions. So that is your T joints. One part perpendicular to the other base parts, or to resemble the letter T, or it will be represent the letter T. That is called as the T joints. Next one is the edge joint. If the two edges are weld with each others, that is the your edge type of the joints. One edge of each part is parallel to the parallel and common. That is nothing but the your 4 type of joint, that is your edge joints. Next one is the corner joints. See the figure of corner joints. Whatever the welding joints we have to seen in this presentation, these all the joints are generally used in the industrial application, or whatever the industry, whenever the after the your engineering, whenever you have to go to the industry, that times you must see all these types of welding joints. So with the help of that joints, we have to fabricate the different applications or engineering applications. Parts are joints at the corners as shown in figure, that is your corner joints. If these two plates cut and join in the perpendicular direction, that times we have to put it the if these two parts we have to put it some filler material on that parts, and then it will be get the one corner like the shape after the welding, and that joint is nothing but your corner joints. Now next one is the classification of weldings. Weldings are generally classified in the these following types. We have to see the one by one. Weldings generally classified in the 2 categories: pressure welding and non-pressure weldings. These are the 2 basic types of the welding processes. पहिला आहे तुमचा प्रेशर आणि दुसरा आहे तुमचा नॉन प्रेशर्स. प्रेशर वेल्डिंगला काय म्हणतात? प्लास्टिक वेल्डिंग. अँड नॉन प्रेशर वेल्डिंग इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द fusion weldings. Filler material is not required. In case of pressure welding, there is no filler material is required. For example, spot welding, resistance welding, these are the, or forge welding, these are the example of your pressure welding. Non pressure welding, filler material is required.
आता जी आपण डे टू डे लाईफ मध्ये तुम्ही जी बघितलेली वेल्डिंग शॉप्स मध्ये, तर ती जी असेल ती काय आहे तुमची नॉन प्रेशर वेल्डिंग, वेअर filler material is required. For example, gas welding, arc welding. These are the basic two type of the welding processes: pressure welding and non-pressure welding. In case of pressure welding, we should not require the any kinds of filler material. But in case of non-pressure welding, we require the fusion material for doing the welding processes. Now, first one is the non-pressure welding processes. When the two metals parts to be joints are heated to the molten state and allowed to solidify to make the joints without application of external pressure require the filler materials. Non-pressure welder. The non-pressure welding काय सांगताय? The two metals parts to be joints are heated to the molten state. आता दोन मेटल पार्ट आहे, त्या दोन मेटल पार्टला आपल्याला काय करायचंय? कनेक्ट करायचंय, की त्यांचा एक सिंपल जॉईंट बनवायचा असेल आपल्याला, बट जॉईंट. तर त्या केसेसमध्ये आपल्याला काय करावं लागेल? वी हॅव टू हीट दॅट टू मेटल अप टू द मोल्टन स्टेट अँड अलाउड टू सॉलिडिफाय टू मेक द जॉईंट. जेव्हा ते मोल्टन स्टेट पर्यंत हिट होईल, तर त्यानंतर आपण काय करणार आहे? वी हॅव टू प्रोव्हाइड द फिलर मटेरियल on that molten state of two metals, and due to that it will be fill the gap between these two plates and it will be doing the weldings. For that purpose we must require the filler material. That is nothing but your non-pressure type of welding process. Type of non-process weldings. What are the different type of non-processes welding processes? These are the basic three different type of non-welding, non-pressure welding processes. Depending upon the source of heat used, the non-pressure welding process are classified in the three categories. तुम्ही कुठला कुठला सोर्स यूज करताय हिटिंग साठी, बेस्ड ऑन दॅट इट विल बी क्लासिफाईड. आता याच्यामध्ये खूप सगळे क्लासिफिकेशन आपल्याला स्टडी करायचे या युनिटमध्ये, कारण खूप व्हरायटी याच्यामध्ये. So, based on heat, the non-pressure welding are generally classified in the first type, gas welding. If you are to using the gas source for the heating, then second one is the electric arc. If we have to using the electricity for the heating, then second, that is called as the electric arc welding. And third one is the thermit welding. With the help of heat, we have to doing the welding. That is your thermit welding. These are the three basic type of welding process by using the source of heat. Gas welding are again classified: oxyacetylene welding, second one is the oxyhydrogen welding, air acetylene welding, and pressure gas welding. These are the four basic type of gas welding processes. बऱ्याच वेळा आपण डे टू डे लाईफ मध्ये कुठली बघितलेली आहे? ऑक्सीॲसिटिलीन वेल्डिंग जे असेल, ते ऑक्सीॲसिटिलीन वेल्डिंग आपण बऱ्याच वेळा काय बघतो, की जे आपले वेल्डिंग शॉप असतात, त्या वेल्डिंग शॉप मध्ये आपण ऑक्सीॲसिटिलीन वेल्डिंग जे ती जनरली काय करतो, आपण ऑब्झर्व करतो. नाव वी हॅव टू स्टडी द वन बाय वन. Oxyacetylene gas welding. See the figure of your oxyacetylene gas weldings. We are already seen that figure. We have to know the basic practical application of your oxyacetylene gas welding process. आता बघा, त्यांनी फिगर दिलेली, फिगर व्यवस्थित बघून घ्या तुम्ही सगळ्यांनी, त्यानंतर मी एक्सप्लेनेशन करतो. देयर इज वन ऑक्सिजन रेग्युलेटर अँड गेजेस. दॅट मीन्स देयर इज वन ऑक्सिजन cylinder and another one is your acetylene. Another they just we are the tank. One is the acetylene cylinder and another one is the oxygen cylinders. These two tanks are generally coupled with the help of your pipes. These two pipes are generally connected in the single manner at the end of your handle, and there is one electric welding rod are generally provided over there. तर काय होतं ऍक्च्युअली त्याच्यामध्ये बघा, त्यांनी वेल्डिंगचं एक ऍक्च्युअल काय होतंय त्याचा जो फोटो असेल तो खालच्या साईडला एक सर्कल मध्ये दिलेला आहे बघा. काय सांगितलंय? टॉर्च टिप, ऑक्सिजन फ्युअल गॅस मिक्सचर
वेल्डिंग रॉड बेस मेटल्स आणि वेल्डेड पूल आहे तुमचा, बेस मेटल्स आहे, जॉईंट्स आहे आणि कम्प्लिटेड वेल्ड्स दाखवता येते. 2 प्लेट आहे, त्या 2 प्लेटला त्यांना कपल्ड करायचंय. तर एक रेड ॲरो दाखवलाय, तो रेड ॲरो आपल्याला इंडिकेट करतो एक आपल्याला डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग, म्हणजे कुठल्या डायरेक्शन आपल्याला वेल्डिंग जी असेल ती वेल्डिंग आपल्याला करायची. स्क्रीन विजिबल आहे का? रिप्लाय मी एनीवन? हो सर. ओके ओके ठीक आहे. हा, काय सांगितलं त्यांनी आपल्याला 2 प्लेट आहे. दे कॅन टेकन द 2 प्लेट्स. These 2 plates are welding with the help of your oxyacetylene gases. For that purpose, they can take in the 2 different cylinder. One is the oxygen cylinder and another is the acetylene cylinder. These 2 cylinders are generally coupled with the help of your hosing pipes, and that 2 hosing pipes are lastly connected with your torch. After the switch on or after the pulling the switch of our torque, it will be start the supply of that gases. After the supply of the gases, we have to use the some torch to start the heating. After the torque heating, it will be start the burning. It will be created the some uh, it will be some created the some welding pools, or welding pool is nothing but the, it will be start the heating of these 2 base metals. After the heating of these 2 base metals, we have to provide the some welding rod or some filler material on that particular welding pools. Due to that, that filler material will start the melting. After the melting that after the melting of this filler material, it will be bridge the gap between these 2 plates, and that is nothing but your welding. So this is the basic principle or basic working of the your oxyacetylene gases. In these cases, we have to supply these 2 gases in the 2 different pipes, and comes to in the combined in the torch, or last we can say that it is the one handles. आता जर कधी तुम्ही डे टू डे लाईफ मध्ये जर बघितलं तर आपण बऱ्याच वेळा काय करतो, गॅस वेल्डिंग करतो, की जिथं समजा तुमच्याकडे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नसेल, तर अशा केसेसमध्ये आपण काय करतो जनरली, तुमची जी गॅस वेल्डिंग जी असेल ती गॅस वेल्डिंग जनरली आपण प्रेफर करतो. तर गॅस वेल्डिंग मध्ये तुमचे काय असतात, ऑक्सिएसिटिलीनचा सिलेंडर असतो आणि एक दुसरा काय तुमचा ऑक्सिजनचा सिलेंडर असतो. ते दोन्ही सिलेंडर मधनं काय तुमचे 2 गॅसेस जे असेल ते पास होतात तुमच्या बर्नरकडे, आणि बर्नरकडे गॅस पास झाल्यानंतर आपण बर्नरचं स्विच जसंही ऑन करतो, तर त्यावेळेस आपल्याला टॉर्च लागते, म्हणजे लायटर्स लागतं. त्या लायटर थ्रू आपण काय करतो, ते बर्निंग जे असेल ती बर्निंग स्टार्ट होतो. आफ्टर दॅट वी हॅव टू सी द सम रेड टाइप ऑफ द फ्लेम. एक फ्लेम तुम्हाला जनरली दिसती बघा, तर तो ऑपरेटर असतो, तो फ्लेम काय करतो, ऍडजस्ट करतो. तो कसा ऍडजस्ट करतो जनरली, का त्याच्या हातात एक नॉब असतो, तो नॉबचा जो काय असेल तो फ्लो असेल तो फ्लो कंट्रोल करतो. जसंही त्यांनी फ्लो कंट्रोल केलं की तुमची फ्लेम जी असेल ती फ्लेमची लेंथ कमी जास्त तो ऍडजस्ट करतो. जेव्हा आपली फ्लेम स्टार्ट होईल की त्यानंतर आपण काय करतो, जिथं वेल्डिंग आपल्याला करायची त्या वेल्डिंगची तिथे काय करतो आपण, त्याला हिट करतो त्या फ्लेमला. ते हिट झाल्यामुळे काय होतं, तिथं तुमचं वेल्डिंग पूल म्हणजे मेल्टिंग जे असेल ते मेल्टिंग स्टार्ट होतं तुमच्या त्या दोन्ही मेटल्सचं. आणि मेल्टिंग स्टार्ट झालं की आपण तिथे काय करतो, आपलं फिलर मटेरियल जे असेल ते फिलर मटेरियल आपण तिथे प्रोव्हाइड करतो. फिलर मटेरियल जे असेल तर फिलर मटेरियलचं मेल्टिंग टेम्परेचर जे असेल ते कमी राहतं. त्याच्यामुळे फिलर मटेरियल काय होतं की तिथे मेल्ट होणं स्टार्ट होऊन जातं, आणि ते फिलर मटेरियल मेल्ट झालं की ते तो तुमचा गॅप असेल त्या गॅपमध्ये फिल होऊन जातं, आणि तिथनं तुमची वेल्डिंग जी असते ती वेल्डिंग कम्प्लीट होते. दॅट इज युअर oxyacetylene gas welding. This is the actual cylinder, black painted. जर तुम्ही जर बघितलं तर ते ब्लॅक कलर मध्ये असतं. The cylinders are available in the 3400, 5200 and 6800 liters MS or alloy steel. Whatever the cylinder are generally made, it is from the MS or alloy type of the steel. This is your oxygen gas cylinders. Now see the figure of your acetylene gas cylinder, maroon printed. These cylinders are available in the 2800 and 5600 liters. Steels or mild steels are generally referred for the making of that acetylene gas cylinder. These are the different pressure regulators we are generally used while we have to supply the oxygen or acetylene gases for doing the welding or welding processes.
वेगवेगळे आपण प्रेशर रेग्युलेटर जे असेल ते प्रेशर रेग्युलेटर जनरली यूज करतो. दिस इज युअर वेल्डिंग टॉर्च. आता बघा, आपण मगाशी तिथं जे बघितली तर तुम्ही ती वेल्डिंग टॉर्च बघितलेली होती. त्या वेल्डिंग टॉर्चला कसं आहे सगळं इथे काय वेल्डिंग टॉर्च हँडल्स, एक हँडल असतं. हँडलच्या जर पहिल्या साईडला बघितलं देअर आर टू कनेक्शन्स of the two pipes of one is the oxygen pipe and another one is the acetylene pipe, and here is the some knob is we have to see in the figure that is in the circular in shape. That knob we have to adjust it over here, and due to that we have to adjust the flame. uh, After the handle we have to see the some mixtures, whatever the two gases we have to supplied with the help of your cylinders, that two gases are mixed over here and it will be supplied to the single pipe through the your welding full area where the actual welding will be carried out. What are the different gas equipments or welding equipments we have to require it? That is the list of equipments we have to require for doing the welding. First one is the oxygen gas cylinder. Second one is the acetylene gas cylinder. Third one is the oxygen and acetylene pressure regulators, oxygen and acetylene gas regulators, welding torch, gas welding filler rods, goggles, gloves, spark lighters. These are the materials we have to. These materials are we are required for doing the gas welding equipment or gas welding processes. Then flames. These are the three different type of flames: neutral flames, oxidizing flames, and reducing flame. These are the three type of flames we have to generally observe whenever we have to lighting. We have to using we have to applying the lighters on the gas pipe. We have to see the three different types of flames: neutral flames, oxidizing flames, and reducing flames. Now see the first figure of your neutral flames. फिगर पाहून घ्या न्यूट्रल फ्लेमची. आता हे सगळं आपण बघितलेलं आहे. ऑल दिस आर सीन इन द प्रॅक्टिकली इन द बिल्डिंग शॉप्स. जस्ट रिकॅप, वी हॅव टू जस्ट डुईंग द रिव्ह्यू. These are the two flames we have to see in. One is the called as the inner core flame and second one is the outer envelopes, which is having the 1250 degrees Celsius temperature and inner having the 3200 degrees Celsius temperature. A neutral flame is mostly used in the welding of mild steel, stainless steel, cast iron and coppers. न्यूट्रल फ्लेम आपण कुठे यूज करतो जनरली माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयर्न आणि कॉपर. इफ यू हॅव टू डुईंग द वेल्डिंग ऑफ दिस metals. Aluminium's ratio of oxygen to acetylene as 1.1 to 1.0. Housings and very little smoke with the rounded inner core. That is your natural or neutral flames. Second one is your reducing flame. That is called as the carburizing flames. वेगवेगळ्या फ्लेम आपल्याला जनरली ऑब्झर्व होते जेव्हा आपण जो काही तुमचा फ्लो जो असेल तो फ्लो जेव्हा ऍडजस्ट करतो तर आपल्याला वेगवेगळ्या फ्लेम जे असेल ते जनरली ऑब्झर्व होतात. तर फर्स्ट फ्लेम होती तुमची न्यूट्रल फ्लेम. सेकंड तुमची रिड्युसिंग फ्लेम. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द कार्बोरायझिंग फ्लेम. सो कार्बोरायझिंग और रिड्युसिंग फ्लेम्स, if you have to see the bright inner core or after that we have to see the some luminous then blue इनोलोब्स. आता जर बघितलं तर दोघांमध्ये काहीतरी फरक आहे. तर पहिल्या केसमध्ये काय होतं तुमचा कोर जो होता तो कोर एकदम छोटा होता, पण या केसमध्ये काय आलाय तुमचा कोर जो असेल तो कोर थोडासा मोठा आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय भेटलेलं आहे तर फ्लेम ऍक्सेसिटिलिन फेदर्स भेटलेला आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला लास्टला काय भेटलेलं आहे ब्ल्यू इनोलोब्स. म्हणजे तुम्हाला तीन वेगवेगळ्या टाईपच्या फ्लेम जे असेल त्या फ्लेम आपल्याला जनरली ऑब्झर्व होते. सगळ्यात पहिले असतो तुमचा इनर कोर ब्राईट इम्युलेस इनर कोर्स, नंतर असतो तुमचा रिड्युसिंग फ्लेम ऑक्सिसिटिलिन फेदर्स आणि नंतर असतो तुमचा इनोलोब विच इज हॅविंग द 1250 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. आता त्यांनी दिलेलं आहे पण टेम्परेचर किती असतं नियर अबाउट तुमचं जो तुमचा कोर असेल तिथे 2740 दॅट इज 2740 degrees Celsius. That much of amount of temperature we have to see in the bright luminous inner cores.
These flames are generally used for welding for low alloy steel rod to increasing the welding speed. Second, non-ferrous metals, monal metals, nickels, alloy steel, high carbon steel. For that, this type of material we have to generally in the reducing flame type of the flame. Ratio of oxygen to acetylene is 0.85 to 0.95. In previous case, it is the 1.1 to 1.0. Free carbon helps to reduce the period of heating. This increase the welding speed. Here is the some amount of free carbons are generally presented, and due to that, it is also called as the carburizing frame or carburizing. We have to burn the some amount of free carbons. So due to that, it will be increasing the speed of your welding. That is your second flame. And third one is the oxidizing flame. See the inner cores, and last one is the evaporated flames. The outer envelope small and narrow. जर तुमची फ्लेम जर बघितली तर फ्लेमचा जो काय शेप जर बघितला तर तुमचा आउटर इनोलोप जो आहे तो काय आहे तुमचा स्मॉल आणि नॅरो आहे. इनर इनोलोप इनर कोअर जो आहे तो इनर कोअर विच इज हॅव्हिंग द 2100 degree Celsius and outer surface which is having the 1275 degree Celsius temperature. Uh, the temperature range is nothing but the 3480 degrees Celsius is the maximum temperature range we have to get it with help of your oxidizing flame. And oxidizing flame are generally used for copper based metals, zinc based metals. Ratio of oxygen to acetylene is 1.15 to 1.50. Hissing sounds which increases with the oxygen with pointed inner cores used for preheating and cutting operations. Generally, these oxidizing flames are generally using for the cutting and preheating ऑफ द मेटल्स. आता बऱ्याच वेळा बघा आपण काही ठिकाणी काय असतात आपले नट बोल्ट जे असेल ते खूप गंजून जातात. ते गंजल्यानंतर आपल्याला जर एखादी गोष्ट डिसअसेंबल करायची असेल तर ते पॉसिबल होत नाही. मग अशा केसेसमध्ये काय करतो आपण ऑक्सिडायझिंग फ्लेम जे असेल ते ऑक्सिडायझिंग फ्लेमचे काय होतं जनरली तुमचा जो इनोलोप असेल जी तुमची फ्लेम असेल ती फ्लेम तुमची काय असती लॉंगर्स असती. पहिले स्मॉलर्स असती नंतर तो काय असतो नॅरो असतो. ज्याच्यामुळे काय होतं आपल्याला वी हॅव टू इझिली कट द मेटल. आता बऱ्याच वेळा जर तुम्ही ऑक्सिडायझिंग गॅस बघा तर बऱ्याच वेळा ते कटिंग पर्पज साठी जनरली काय करतात रेफर करतात. मग त्यासाठी ते थोडी वेगळं वेल्डिंग मशीन आणतात. नाही ते काय यूज करतात वेगवेगळ्या फ्लेम जे असेल तुमच्या वेगवेगळ्या फ्लेम जनरली काय करतात रेफर करून ते काय करतात जनरली कटिंग असेल वेल्डिंग असेल ती जी प्रोसेस असेल ती जनरली काय करतात कम्प्लीट